యూజర్ నేమ్ కూడా ఎంటీ ఉంటుంది. నేమ్, డిసిగ్నేషన్, ఇన్స్టాంట్, దాంట్లో చేసిన లిస్ట్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇది ఎంటీ ఉంది. అండ్ ఇంకొక రికార్డ్ ని యాడ్ చేసిన ఆ యూనిక్నెస్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. అంటే మనకు అన్లెస్ అందులో డేటా వచ్చేంత వరకు మనం ఆ యూనిక్ కీ అనేది అంటే యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, నల్ వాల్యూస్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అదే మనకు ప్రైమరీ కీ కనుక ఎంటీ ఉంటాయి, ఇన్ కేస్ నేను దీన్ని ఎంటీ చేయాలనిపిస్తే మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కూడా చేస్తారా? ఇదే కదా ప్రొఫైల్ ఇది? అవునండి, నాదే ప్రొఫైల్. ఇక్కడ ఎక్కడ వర్డ్ ప్లస్ అవును. మల్టీ టాలెంట్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఆప్టిమైజేషన్, కనెక్ట్ లేటర్. ఓకే. ఓన్లీ వర్డ్ ప్రెస్ అనుకున్నాను. ప్రొఫైల్ చాలా డూప్లికేట్ ఎంట్రీ ఫర్ కీ అని చెప్పి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎంటీ అనేది డూప్లికేట్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయదు. అదే నేను ఉన్న డేటా డిలీట్ చేస్తాను. జీరోగా తీసుకుంటాను. సార్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి, యాక్సెప్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు నల్ వాల్యూ అయితే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ప్రీవియస్లీ అదే మనకు దీనికి వచ్చేసరికి ప్రైమరీ నల్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. చేంజ్ దట్